Bramwell Bire, KTN. Thank you for that report, Bramwell Bire. Indeed, a very sad story there. And still on some sad news, following the heavy rains that pounded several parts of the country, including the capital, Nairobi, the human cost of the floods is becoming painfully clear. At the Nairobi funeral home, the atmosphere is heavy with a grim reality. Families are not only searching for their missing loved ones, they are also identifying the dead. Among those confirmed dead is a border rider who was overpowered by the water while attempting to cross a flooded section in the city. Our reporter Herman Kamariki spent the better part of the day at the mortuary and now reports. Ameacha watoto wadogo. Mmoja ndiye amejoin grade 10. Grief and uncertainty filled the air at the Nairobi funeral home as families gathered in a frantic search for their loved ones who are feared to have drowned following the heavy rains that pounded Nairobi. Among the victims is Martin Akani, a border rider who was swept away by strong flood while attempting to cross a flooded section at around 10 p.m. His friend Maurice Nzao recounts the moment Martin was overwhelmed by the raging waters. Amepata mteja akienda side A3 from mahali tulikuwa nabebea kwa stendi yangu ni Jana Villa. So ile harakati wanafuka mto, maji kawazidi nguvu, mteja akaruka, yeye akabaki akingangana. So during hii harakati ikawalemea pamoja na pikipiki. The tragedy has also reconnected a fractured family in the most painful way possible. Martin's uncle, John Muyonga, says the family had not seen or heard from him in 15 years until they were called to identify his body. Huyu kijana anaishi hapa miaka mingi sana. Nyumbani akanyaki. So watu nyumbani bila unaweza kumuokoa kumsaidia imekuwa ni shida. Kwa maana wanaona yeye hashikane na watu nyumbani. Yeye atembee nyumbani. Nyumbani mtu akikufa aendi. Ndio imekuwa msito sasa, imekuwa msiku mkubwa sasa kwa familia sasa bila mita. They are not alone. Postmortem results on 8 bodies recovered this week confirm a singular brutal cause of death, drowning. For these families, the trauma of the loss is now compounded by the bureaucracy of death. I've lost my younger brother. Alipatikana Ruaraka, Mathare River kama amedrown. And that's why tuko hapa cause autopsy imefanyika and kifo ilikuwa imefura. Wanapiga kelele kwa gari, hakuna mtu na wasaidia. So tumeongea na hawa mpaka saa 9. Nobody came to rescue them. Ni janga kuu na ni msiba mkuu kwa taifa kwa jumla. Na haifai hasa tuzidi kuomboleza peke yetu. Inafaa serikali ione kwamba ni janga linafaa tuomboleze kwa pamoja. The grieving families have also faulted both the national government and the Nairobi county government for what they termed as delayed support. Serikali inafaa vitu kama hizo kifanyika, wanakuwa na watu wanaweza rescue watu. Sio kuongea tu tunatengeneza boat. Waambie wa Kenya wamefail because already they have failed. Hata hakuna kitu watatufanyia saa hii kulipa bill, sijui kutu compensate, to do anything because it will bring our loved ones back. Vifo zingine za maji kwa sababu mna predictiwa vitu but you are not taking it into action. Mnamgo one time sijui nini, go to hell. Kama huwezi saidia wa Kenya weka. While some mourn, others are trapped in a purgatory of uncertainty. They leave the mortuary with no bodies and no answers, still clinging to the fading hope that their relatives might be found alive. Wanaona ikienda, anasikia mabati pia zinabomoleka, akasema ulize tena, kiuliza hakupata, alimpata kama shafunga simu. Sasa hatujui venye kulienda, kama alienda na maji ama alienda aje. Tumetafuta kila kona yote, hatujaimpata. Tunaomba tu usaidizi, serikali utusaidie. Hata kutoka hiyo siku sijakula kitu, niko na huzuni sana. Ili tu nimpate. Na hapo tu nitasema tu ni Mungu afanye vile alikuwa anaona kama maisha yake ilikuwa inafikia kwa hiyo siku ya hiyo maji. Naomba serikali mtoke nje, msinyamaze. Juu nyinyi mtakula, juu hakuna watu wenyu wamepata shida. Inatustua sana. Huyo mama for example akufe, tupate amekufa kwa maji. Watoto watasomaje? Hawana baba, hawana mama sasa. Walikuwa watoto wa single mother. Human rights activists argue that more needs to be done, accusing the government of focusing on public relations instead of providing urgent assistance to affected families. State and the county government must compensate these families
because the deaths that have occurred are as a result of negligence by both the county government and the national government. So there must be compensation for these families for the deaths that have occurred as a result of this drowning. Families here at the Nairobi Funeral Home are crying. Emotions are high because of their loved ones who died as a result of floods. They are asking critical questions. Who is responsible? And for those who have not found their loved ones, are hoping that one day they'll find their loved ones alive and kicking. But all these cries are answered by politics from the leaders who should take the responsibility of this. Haman Kamariki, KTN, Nairobi City Mortuary.